particular example of a crime is called a swoop and squat. Лена, Мы назвали это подрезание или резкое перестроение. То есть сейчас будет, я так понимаю, комментарий. ну, наверное, да. Значит, это вот, так сказать, самое простое и первый вариант обмана. The gray vehicle and the orange vehicle are participants in the crime. Участники ДТП это серый автомобиль и оранжевый. The orange vehicle swoops in front of the gray one. Видите, оранжевый он увеличивает скорость и Подрезает заезжает перед серым. The gray vehicle slams on his brakes. Тормозит, давит на тормоза серый. The rest is rather predictable. И, конечно, остальное все предсказуемо, можно понять. Because the poor guy in the green car runs into the gray one. Потому что бедняга в зеленом врезается в серого. The orange car drives away. Оранжевый исчезает, уезжает. The guy in the gray car gets out and he says, "Oh, call me an ambulance." Водитель в сером жалуется на телесные повреждения и вызывает скорую помощь. Did you see that guy in front of me pull in front of me and drive away? А вы видели того, кто меня подрезал, он ведь исчез. So the guy in the orange or in the green car, he says, "Yeah, I saw that. I'm sorry, I ran into you." Водитель зеленого автомобиля говорит, конечно, я видел, как оранжевый автомобиль обошел меня, потом обошел тебя подрезал, но его уже нет, он уехал. Конечно, я признаю, что я виноват. The drive down is another example. In this case, we have a vehicle that is pulling into the intersection, and in one of two ways is either waved out, says, "Yeah, come on, pull out," and he runs into him. Второй, ну вот еще один вариант подобного, так сказать, чего-то такого подобного, когда транспортное средство вливается в поток со стороны второстепенной дороги, правильно говорю, да? На главную дорогу. И понятно, что преимущественное право движения имеет зеленый автомобиль, однако водитель оранжевого автомобиля ему рукой показывает, давай двигайся. Тот начинает двигаться, в этот момент транспортное средство оранжевого цвета влезает. And then the guy in the green car obviously says, "No, I didn't wave you out." He says, "You just pulled out in front of me. You failed to yield." Водитель этого транспортного средства говорит, нет, это ты мне помахал. Это у нас убивает. He says, in Russia, people just shoot them. Hey! That put a stop to that crap. Он говорит, это бы в Штатах, это бы, наверное, остановило бы такой вид нарушения. In America, we say no man reloads as fast as a man with two guns. Есть пословица в Соединенных Штатах, что ни один человек не может перезагрузить его пистолет так быстро, как человек с двумя пистолетами. Now, crashes are not the only way to cause a fraud for an insurance company. Fires are another way. Столкновение транспортных средств это не единственное, что приводит к всяким обманам в области страховых компаний. Пожар транспортных средств. Do you know the easiest material to start a vehicle fire? Вы знаете материал, который легче всего воспламеняет автомобиль? Potato chips in a cellophane bag. Это картофельные чипсы в целлофановом мешке. What are they full of? Они взрываются. Vegetable oil. Там Они взрываются и разрыгиваются масло, которое на самих чипсах просто. Да. И оно тоже Они очень жирные. Да. In 3 to 5 minutes, a vehicle can be totally engulfed in flames. Через 3-5 секунд или минут. Через 3-5 минут с помощью одного мешка этих чипсов, да, весь автомобиль может пылать. Из-за чего? Label chips. Why? Нагрев искра или что? Что нагревается автомобиль? The reason they use chips is because the fire totally consumes the material that starts the fire, so it leaves no evidence. Потому что то вещество, которое является воспламеняющим,
в результате полностью исчезает. Нету этого мешка. Мешка с чипс нету в конце. Нет никаких, абсолютно никаких вещественных доказательств. If I use gasoline, it leaves a residue, a chemical residue that can be detected. Если бы, например, вместо этого он использовал бы стакан с бензином или еще что-нибудь, в результате остались бы химические вещества, которые бы доказали, что являлось причиной возгорания. С помощью картофельных чипс нет никаких свидетельств. А? Это не используется у них при большом автомобиле? Is it used in arson? Oh yes, yes. Да, именно об этом он и говорит, да. How many of you have children? Сколько из вас... Поднимите руку те, у кого есть дети. У кого есть дети? У кого есть дети? Просто. Yeah. Дети. They eat chips in the У вас car? нет детей. Они едят Everybody eats chips in the car. So it's not uncommon to find chips in a vehicle. It is uncommon to find a bunch of gasoline poured in the back seat. И он говорит о том, что почти в каждом автомобиле можно всегда найти мешочек с этими чипсами. Однако найти, так сказать, канистру внутри салона, предположим, канистру с бензином, это крайне редко явление. Yeah. Okay. The fraud's committed. They get a police report, either file late or call the police to the scene, get a police report, then they call the insurance company and file the claim. The fraud committed. The fraud's already committed. Все, уже произошло мошенничество. Yes. Then they call the insurance company Они звонят в страховую компанию and make a demand for money. и подают иск с требованием денег. Next. Now, paper accidents also occur as a crime. A paper accident is basically going in and telling the police that these things have all happened, and when really there never was anything but the piece of paper itself. Так называемые бумажные ДТП, которые на самом деле не происходили, но это тоже такой вид, как подсказывает название, только на бумаге произошли, да, но также звонят, также фиксируют и также являются типом мошенничества. He goes out to a bar, gets drunk, runs into a tree, insurance company's not going to pay. But the next day, he goes into the police department after he's sobered up and makes a paper claim with a different story. Вечером пошел в бар, выпил хорошенько, сел за руль, врезался в дерево. Понятно, что он не будет вызывать полицию. Но когда утром он пришел в себя, он пошел в полицию и сказал, что вот у меня произошел такой вот случай. The next fraud is called a sideswipe. In a sideswipe crash, the defrauder, or the criminal, selects an unsuspecting motorist, an honest person, driving down the road, and simply drives by, swerves over and hits them, and then claims that that person is the one that violated the law. Еще один вариант, как боковой удар. Когда два транспортных средства движутся параллельно, тот задумал совершить страховое мошенничество, делает резкий поворот вправо, влево, вправо, в сторону того соседнего транспортного средства, сталкивается с ним, уходит в свою полосу, после чего говорит, что это другое, это тот его ударил. То есть это тоже Yes, in Russia, we get killed for that also. This is an example of the sideswipe maneuver in a turning maneuver, where the vehicle, the gold vehicle, actually accelerates ahead and turns in front of the other one. He knows that he's not going to cause much damage, but he is going to make it a personal injury claim as a result of the collision that is very hard to disprove. В этом случае два транспортных средства поворачивают с правой стороны и уходят с левым поворотом. Водитель желтого транспортного средства, увеличивая скорость, поворачивает налево, специально подставляется под удар. Основная идея заключается в том, чтобы потом сказать, что у него произошли телесные повреждения, которые стоят огромных денег, госпитальные счета, лечение, массажи. Это вообще потрясающая вещь. У меня там немножко шея заболела. Тебе прописывают массаж, каждый массаж $120, 30 сеансов, отдыхаешь за чужой счет. Понимаете, да, как это все делается? Another example is a staged rear-end collision. It's very similar to the swoop and squat,
but in this case, he simply is just driving down the road. He allows the vehicle behind him to get close and then abruptly brakes the vehicle and causes a rear-end collision. Ну, это тоже, наверное, в России достаточно часто бывает, когда водитель впереди идущего транспортного средства дает возможность заднему приблизиться как можно близко, потом резко нажимает на тормоза, задний его бьет. Понятно, да? Специально делает. Не потому, что впереди какая-то проблема. These people are usually pretty easy to catch because they make huge claims for false injuries, and those require the assistance of the medical industry to support the claim of the soft tissue injury, and sometimes even involve attorneys. Это, в общем, гораздо проще поймать вот такие, распознать вот такие вот страховые мошенничества, потому что водитель, совершивший, как правило, заявляет очень большие требования именно по медицинским счетам в связи с нарушением soft issues, как мягких тканей, мышечно-мягких тканей, и, как правило, находится иногда в кооперации с теми, кто работает в медицинской отрасли, для того, чтобы те, в свою очередь, подтвердили, что он действительно получил подобного рода телесные повреждения. Our traffic control system is very predictable, and I can't make those same judgments about the traffic control here because I've not seen them that much. But in America, the light is red, turns green, and you go. In this fraud, the defrauder takes advantage of people not paying attention. And so the light may not turn green, but he starts forward and then stops abruptly. The poor guy behind, he just goes automatically go. Такие обманщики, что они делают, как правило? Они стоят у красного сигнала светофора. Позади стоит транспортное средство. Они видят, что светофор еще не поменялся на зеленый. По красному сигналу светофора они делают резкое движение вперед. Позади идущее транспортное средство водитель не обращает внимания, автоматически двигается вслед за впереди стоящим. В это время впереди стоящий резко тормозит. Все понятно. Красный сигнал светофора, это бьет сзади. Да? And this is an example of how it would start. The gold car would simply start to accelerate forward and then brakes abruptly. And he says, hey, why'd you run into me? Ну вот это такой подобного рода пример, когда желтое транспортное средство начинает резко набирать скорость на перекрестке, тут же тормозит и сзади получает удар от синего транспортного средства. Заявляет огромные счета по медицинским причинам. Oftentimes the scam driver or the criminal will go to another location, and at that location he will cause excessive damage to the car that did not occur in an actual staged collision. So he's committed his crime, but he doesn't have enough damage on his car to warrant the claim. So he takes the car someplace else and he causes more damage to it himself. Еще один вариант, когда действительно транспортное средство попадает в какое-то столкновение, но размер повреждений настолько невелик, что он не может заявить о каком-то реальном, так сказать, финансовом возврате. Поэтому он берет автомобиль, едет в какое-то место, где бьет его дополнительно, и после этого заявляет о каком-то дорожно-транспортном столкновении. In order for people to be hurt in a collision, there has to be a change in velocity over time. Для того, чтобы люди в действительности получили телесные повреждения во время дорожно-транспортного происшествия, должно произойти изменение скорости в течение какого-то промежутка времени. So if I'm traveling 30 miles an hour, 30 kilometers an hour, если он двигается со скоростью 30 км в час, and I slow down, and it takes me 5 seconds to slow down, и если он замедляет свое движение в течение 5 секунд, we have no injury and we have no damage.
В этом случае нет никакого, так сказать, нарушения транспортного средства, а также телесных повреждений. But if I change this 5 seconds to 0.05, and this is still 10 kilometers per hour, that is what causes the injury. So the speed instead of 30 was 10. Oh, no. Okay. 30. Still 30. Он говорит о том, что если вот это вот время замедления от 5 секунд поменять до полсекунды при той же самой скорости, в этом случае наступает телесное повреждение. Now, I can cause 30 kilometers per hour of damage. 0.5 times 10. Right? So this means in order to get the same amount of damage, I have to cause this wreck 3 times. With a speed of 10. This equals X damage. Right? I lower this by 3, but I do it 3 times, still equals X damage. But it still has to be 0.05. I change the time Okay. so that I don't get hurt. Right. Значит, он говорит о том, что можно, так сказать, нанести транспортному средству те же самые повреждения, изменив скорость до 10 км в час, но произведя при этом три подобного рода замедления. The car that we struck today, the white car that was struck by the blue one, is the change of velocity at the rear of the car greater than the change of velocity where the dummy was sitting? Don't get it? Once more. Okay. Slower. We hit the car in the right rear corner. Right. Is the speed change there different than the speed change where the passenger was? А он говорит о том, что когда сегодня на площадке вы видели столкновение двух транспортных средств, когда голубой автомобиль ударил в белый автомобиль, и изменение скорости в этом тесте было абсолютно иным, чем изменение скорости при наезде на манекен. Yeah, has to be. Has to be, because we're further away from the collision. And the criminal knows that. Yes, next. And if you click on that image, Double. it could be double. Double click. Doesn't want to play? Хочешь играть? Ты попробовал? No? Doesn't want to play. Dang, that's a good wreck. It didn't look like it's clicking. Yeah, just clicking, and it won't go. Правая мышка. Bummer. Hold up. Oh, Doesn't want to play. okay, I don't know why. Это был видеоклип с интересным столкновением. That's in New Jersey. That's in New Это в моем штате, в Jersey. штате Нью-Джерси. Yeah. Этот клип, но, к сожалению... And we'll figure out why it won't play, but what you see in this clip is a police chase, and the bad guy runs into the toll booth at about 100 miles an hour. Транспортное средство преследовал полицейский автомобиль. В результате на скорости 100 миль в час. Преследуемый 100 миль, это как вы считаете, 160. It's a Это good wreck. скорость 150-160 километров. Врезается, видите, вот тут вот находится то, что называется то место, это платная дорога. Там, где проплачивают, там, где ты платишь свои там, 25 центов. Да, он на скорости 150 километров в час врезается в это место для оплаты. We'll fix that so they get to see it. Мы попробуем привести в порядок этот клип и чуть попозже вам покажем. I'd like to go over a list with you of things that investigators should not miss when they suspect that there is a fraud. Хотелось бы пройтись по списку того, что не может позволить себе пропустить следователь, когда он предполагает возможность страхового мошенничества. Number one, the damage that we saw today in our crash matched
we saw a perfect circle of the headlight of the blue car into the side of the white one. Damage should match. Так сказать, повреждение транспортного средства должно соответствовать тому, что произошло в процессе столкновения. Помните сегодня этот пример, когда они задали вопрос, что является показателем того, что данный автомобиль не находился в состоянии движения, либо двигался с очень маленькой скоростью. Отпечаток круглый, четкий, не смазанный отпечаток фар. В качестве примера. The direction that a vehicle moves when it's struck is also very predictable, based on Newton's second observed law of motion. Понятно, что направление, в котором начинает перемещение автомобиль, который был ударен, должно быть предсказуемым, потому что оно должно соответствовать тому направлению, в котором двигался автомобиль первый. So the physical evidence on the roadway, documenting it or at least looking at it, is important in making sure that the evidence matches the story that the driver tells. Поэтому понятно, что очень важно, чтобы все вещественные доказательства, которые оказались на проезжей части, все повреждения, чтобы они соответствовали той истории, которую рассказывают в результате участники этого дорожно-транспортного происшествия. Each vehicle should be examined for trace evidence, what we call trace evidence, in paint transfers or damage patterns. When paint comes from one goes to the other. Да, очень важно, чтобы было проведено обследование с точки зрения переноса краски одного автомобиля на краску другого автомобиля. Что-то еще я пропускаю? Вроде бы все. We would hope and we encourage investigators at home to not only measure the physical evidence, but take photographs of it as well. Он говорит, что очень здорово было бы, если мы могли убедить всех наших, мы говорим сейчас про Соединенные Штаты и, естественно, наверное, в России, чтобы мы могли, так сказать, добиться того, чтобы все, кто занимается расследованием, не только измеряли все происходящее, но также обязательно фотографировали. These criminals are not the smartest people to be found. Вот эти так называемые уголовники, как он их называет, да, они не самые умные люди на земном шаре. И по большому счету вывести их на чистую воду большого труда не составляет.